Mungu ni mwema na siku zote. Ni kipindi cha lala salama, ikiwa ni kipindi cha mwisho katika Prophesy ama Bible Prophesy, unabii kutoka kwa Biblia. Na niseme Roho ndio ameongoza waimbaji kuimba wimbo huo ambao unasema sijui atakapokuja. Na namba ngapi? Tukimngojea namba 174 inasema sijui atakapokuja mchana au usiku, labda saa ya alasiri, pengine ni alfajiri, kutuambia tuwe tayari, taa zetu tusizime, ili ajapo atukute tuwe tukimngoja yeye. Nilisema katika vipindi vya unabii nitashughulika sana na mambo ya kufanya matengenezo kwetu. Na tunapoangalia theme ya makambi yetu, tunaambiwa ya kwamba Yesu yuaja, kwa hivyo tunapaswa kuwa tumejumuika katika kufanya kazi ya witnessing. Kabla Yesu hajafika duniani humu, kuna kazi ambayo mbingu inafanya. Na singependa Wakristo tukae bila kujua ya kwamba Yesu Kristo, Roho Mtakatifu pamoja na Mungu pale mbinguni, kuna kazi wanafanya ya kutayarisha wale ambao watakaorithi ufalme wa mbinguni. Yesu atakaposhuka, watu wote ambao wanapaswa kurithi ufalme wa mbingu watakuwa wametayarishwa. Na kazi hiyo ya kutayarisha watu ambao wataenda mbinguni inaendelea wakati huu. Na ndio mada ambayo ningependa tuangalie usiku huu, ambao unaitwa sealing. Sealing ama kuchapwa muhuri wa Mungu, kutiwa muhuri wa Mungu. Mungu amepanga ya kwamba atakuja kuchukua wale ambao aliwakomboa. Lakini kabla hajakuja kuwachukua, amepea watu muda wa kujitakasa na kujitengeneza ili waweze kupata muhuri wa Mungu, ambao ningependa tuangalie huu muhuri ni nini na tunapaswa kufanya maneno gani. Ukisoma kitabu cha Ezekieli 9 mstari wa 4 inasema, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry, for all the abominations that be done in the midst thereof. Mungu anaongea na mtumishi wake Ezekiel, na anamwambia ya kwamba apite katika Yerusalemi na aweke kutia muhuri nyusoni mwa wale watu ambao wanachukizwa na dhambi na uharibifu na machafuko ambayo inaendelea katika mji huo. Mungu anapotaka kuita wale watu ambao ni wake, anawatia alama ama anawatia muhuri ya kuonyesha ya kwamba hawa watu ni wangu. Nataka niwaambie watu wa Isiolo, kuna kazi speciali ambayo inaendelea hapo mbinguni sahihi. Na kazi hii ni ile ya Mungu kutia muhuri watu wake. Na akimaliza kutia muhuri watu wake, Mikaeli atasimama. Na akisimama, mlango wa rehema utafungwa. Na mlango wa rehema huo ukifungwa, hakuna mtu yeyote ambaye ataweza kuomba, hakuna mtu ataweza kubadilika, kwa sababu nafasi yote ambayo tungepewa tayari imekwisha. Kwa hivyo tunaongea kuhusu ujumbe wa kutiwa muhuri, na
Mnaona venye muhuri inafanywa technically katika maisha yetu. Mtu anachukua rubber stamp na anapiga hivyo. Spiritually ama symbolically, Mungu ako katika shughuli ya kupiga muhuri kwenye nyuso za watu. It is not a physical mark. Sio muhuri ambayo inaonekana, lakini ulimwenguni kote Mungu ako na watu wake ambao wanamcha, ambao wanamuogopa, ambao wanamtii. Na anasema, kabla sijaweza kuharibu dunia, lazima niweze kutayarisha watu wangu na kusema hawa ndio wanastahili kupaa na mimi angani. Bwana asifiwe. This is what God is doing. And I want to explain it in the most and the simplest language that I can have. Tunaambiwa, as wax takes the impression of the seal, so the soul is to take the impression of the Spirit of God and retain the image of Christ. Kabla hatujaweza kupaa na Mungu mbinguni, lazima tubadilishwe, lazima tuhuishwe, lazima tutengenezwe ili tuweze tukawe na the image of Christ. Hatuwezi tukaenda mbinguni tukafanane na Kristo mbinguni. Wale ambao wataenda mbinguni watafanana na Kristo hapa duniani. Na tukifikisha kiwango hicho, ndio Mungu anatutia muhuri na anasema, these are my children who have been sealed, they are waiting for transportation to heaven. So, katika kipindi hiki tutaulizana maswali matatu. Ya kwanza, sealing ni nini? Kutiwa muhuri ni nini? Swali la pili, what is the purpose of sealing? Kazi ya kutiwa muhuri ni gani? Ya tatu, je, imeanza? Na ya nne, nitajiandaa kwa namna gani ili niweze kutiwa muhuri wa Mungu? Nataka nikuambie, hakuna mahali wewe na mimi tunaenda pasipo na muhuri wa Mungu. This is the most important of all the spiritual messages I would preach to you today. We need to be sealed. We need to have the seal of God to show acceptance, to show that we have got the image of Christ, without which we are going to be doomed. Sasa, background ya sealing ni ya kwamba ukisoma kitabu cha Ufunuo 7, kuna malaika hapo, malaika 4 ambao wako tayari wamesimama katika pembe 4 za dunia, wakiwa na ghadhabu, wako tayari kuangamiza dunia. Lakini malaika hawa wakiwa tayari kuangamiza dunia, kuna malaika mmoja ambaye anajitokeza na anawaambia, tafadhali msiangamize dunia mpaka tuweze kumaliza kazi ya kutia muhuri watu ambao ni watumishi wa Mungu katika nyuso zao. Bwana asifiwe. Sababu ambayo imefanya Yesu asiweze kurudi saa hii ni ya kwamba kuna watu ambao Mungu anawatayarisha na hajamaliza kuwatayarisha. That we have not experienced destruction and great tribulation, kwa sababu the 4 angels that would destroy the earth have been told to tarry, wangoje mpaka Mungu amalize the business of getting his people ready to go to heaven. Nataka nikuambie, kazi hii ikiisha, tutaingia katika kipindi cha mateso, tutaingia katika kipindi cha machafuko, tutaingia katika kipindi cha the trouble of Jacob. Mungu ako katika shughuli za kutia watu wake muhuri, na ndio maana malaika wale 4 wameambiwa wangoje. Huenda wanangojea kwa sababu yako,
huenda wanangojea kwa sababu yangu, and we need to get this muhuri without which we are going to be doomed. Sasa nataka nikuambie hivi, Mungu amepanga kuiangamiza dunia. Ishara zote zinaonyesha hatuna muda mwingi duniani. Lakini kabla hajaangamiza dunia, Mungu kila wakati anataka kuangamiza dunia, anataka watu wawe wengi ama wachache ambao watakuwa kama witness na kusema ya kwamba Mungu ni wa haki. Wakati wa Ibrahimu, wakati wa Lutu, wakati alikuwa anataka kufanya jambo fulani, alikuwa anapea watu muda wa kutakasika na kuonyesha ya kwamba Mungu ni mwenye haki. He wants to destroy the wicked world, but he cannot do it until his people reflect the image of Christ. Wakati wewe na mimi tutakuwa na mfano wa Kristo, Mungu atasema kwa kweli watu wangu wako tayari. Kwa hivyo Mikaeli atasimama, tuingie katika nyakati za fujo hizo, ndio Kristo aweze kutupeleka mbinguni. So nataka niulize, je, hii muhuri ambayo Mungu anatia watu wake ni alama ambayo inaonekana? Na ninakwambia no. Muhuri wa Mungu hauonekani. So huwezi ukaona ikiwa mzee fulani ako na muhuri na mwingine hana. Tunaambiwa hivi, it is not a mark that is visible, so that uangalie mtu uone kwa kipaji cha uso wake useme huyu ako na a visible mark. Hata alama ya mnyama sio kitu ambacho itaonekana uone imeandikwa 666. No, sehemu ya mwili ya kipaji cha uso, it is just used symbolically kuonyesha ya kwamba that is the part of the body that people use for beliefs and religious issues. So this part of the body, wale ambao wamesoma the compartments of the brain, wanasema this is the part of the body, the part of the brain ambayo tunatumia for beliefs and those religious issues. So ukiwa nayo inamaanisha ya kwamba you have believed, and that is why we are talking about the forehead. So wale watu ambao watakuwa na muhuri wa Mungu haitaonekana. Ni Mungu tu anajua ya kwamba kanisani humu niko na fulani na fulani na fulani. And it is a must to have the seal of God so that we can confirm our citizenship to heaven. Now, kitabu cha Bible Commentary inatuambia hii seal ya Mungu ni nini, muhuri ni nini. Anasema hivi, just as soon as the people of God are sealed in their foreheads, na anasisitiza, it is not any seal or mark that can be seen, but a settling into the truth, both intellectually and spiritually, so that they cannot be moved. Kukuwa na muhuri wa Mungu inaonyesha ya kwamba umezama katika mafundisho ya Biblia. Umezama katika mafundisho yote ambayo umeweza kupata kupitia Biblia, na huwezi ukatikisika. Hata ukasikia ya kwamba wanasema kanisa sio hii, you are persuaded and you are convinced that this is the truth, and you know whom you have believed, you cannot be moved. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao wamezama katika mafundisho, wameweka mizizi katika mafundisho ya Biblia. If that is you, if that is myself, then Ellen G. White says that settling in the truth is the sealing that God gives us. You settle intellectually, you settle spiritually, so that you cannot be moved. Wakati wewe na mimi tutazama katika ukweli huu ambao tunahubiri, just as soon as God's people are sealed and prepared for shaking, then it will come. Hautapata muhuri ambayo inaonekana. Muhuri unapata wakati Mungu katika hekima zake ameona mtu ambaye ni mwaminifu. Ukweli mwingi ama kidogo ambayo umepata, umeweza kuitii. You have lived it as a lifestyle. You have made the Bible to be your life.
na mbingu inakuona nasema, yes, in this church I have this child who has immersed themselves in the little truth that they have. Bwana asifiwe. Are you learning something? Muhuri iko na nini? Hata muhuri wa kidunia iko na mambo matatu. Number 1 ni jina. Number 2 ni mamlaka ama authority. Number 3 ni territory ama eneo ambalo mtu ako in charge. Muhuri wa Mungu iko na the name Jehovah. Authority yake ni creator. Territory yake ni universe. Mungu ako na muhuri. Ukiangalia hata fedha zetu, hii ni shilingi moja. Hii pesa iko halali kwa sababu ya vitu vitatu. Number 1, Mzee Jomo Kenyatta, name. Authority, first president. Eneo lake, Republic of what? Of Kenya. Hiyo ndio muhuri. Isiolo Boys High School. Principal, Isiolo Boys High School. Mr. So and so, Principal, Isiolo Boys High School. Mungu ako na muhuri. Na muhuri wake, the seal of God falls on the 4th commandment, which is the Sabbath day. Nataka niwaambie, you are lucky to be a member of this faith. Mungu amepanga ya kwamba kabla hajaweza kutupeleka nyumbani, as many as will be saved will be brought into the light of the Sabbath truth. Bwana asifiwe. Yes, we are going to call people from outside those churches waingie humu waweze kupata muhuri, because there is one shepherd, there is one Sabbath, there is one way of salvation, there is one baptism. We must call them to come here, then they will be sealed, will go to heaven. Ezekiel 20 verse 12 inatuambia, moreover niliwapea sabato zangu to be a sign, iwe ishara kati yangu nao, ili waweze kujua ya kwamba ni mimi Mungu ninawatakasa. The sign between God and his people is the Sabbath, the 7th day Sabbath, ambayo watu wengi wanaifanyia upuzi. It is a mark of redemption. It is the seal of God. Mungu ataweza kuweka watu muhuri kwa sababu wameingia katika raha ya sabato, na kando na hayo wameshika mafundisho ambayo wamepata wakiwa katika kanisa la sabato. Bwana asifiwe. So don't joke with the Sabbath. This day is special. Hata wengine wanapotukera, wengine wanapoongea nini, we are going to be sealed because of our allegiance to the 7th day Sabbath. Na anasema hivi, Testimonies volume 6 page 350. The 4th commandment alone of all the 10 contains the seal of the great lawgiver, the creator of the heavens and the earth. People are going to be sealed based on the 4th commandment. It is the only law ambayo inatuambia ni nani Mungu, mamlaka yake muumbaji, eneo lake heaven and the what? And the earth. Na ni kwa sababu the 7th day Sabbath or the 4th commandment imebeba uzito, ndio maana shetani anapigana nayo. I want to tell you, ladies and gentlemen, kama umeingia katika huduma ya sabato, do not be shaken. You are holding your ticket to heaven, because this is the commandment upon which we are going to be sealed. Bwana asifiwe. Usiicheze. Usiicheze. Those who obey this commandment take upon themselves his name, and all the blessings it involves are theirs. Ni malaika yupi anatia watu muhuri?
ni malaika watatu, the third angel of Revelation chapter 14. Anasema hivi, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Bwana asifiwe. Anapoangalia malaika wa kwanza amesema, fear God and obey his commandments, for the hour of his judgment is come. Give him glory. Malaika wa pili anasema nini? Babylon is what? Is fallen. Watatu anasema, if anyone worships the what? The beast. Sasa baada ya kutangaza haya, inaonyesha ya kwamba kuna watu ambao watasurutishwa kuabudu siku ambayo sio Sabato. Hawa watu ambao watakubali kuabudu siku ambayo sio Sabato hawatapata muhuri. Malaika wa Mungu anapoangalia, anaona ijapokuwa people have gone after the beast, watu wengi wamechotwa wakakubali Sabato ya uongo. Malaika wa Mungu anapoangalia akapata there are remnants, kuna wachache, kuna watu ambao wameamua kusimama na Mungu wao. And that angel says, ikiwa wengi wamefia kwa hivyo, here is the patience of the saints. Hapa ndio kunao wale ambao wameshika amri za Mungu na wako na ushuhuda wa nani? Wa Yesu. Bwana asifiwe. Yes. Wako na imani ya Yesu. Nataka niulize, je, hii kutiwa muhuri imeanza? Utapata jibu wapi? Vitabu vya roho ya unabii, ukisoma kitabu cha Early Writings, Dada White anaandika akisema hivi, Shetani, the devil is now using every device in this sealing time to keep the minds of God's people from the present truth. Kitabu hiki cha Early Writings iliandikwa hapo mwanzo, alafu anasema that sealing began after the Sabbath truth was preached and Sabbath reform began. Katika introduction yetu tuliona Sabbath truth from around 1846, 1847, 1848 when there was the first general conference of the Seventh-day Adventist Church. Watu wakaanza Sabbath reform. Mungu katika hekima zake aliona ya kwamba ikiwa watu wamehubiriwa ukweli wa Sabato, the people as many as believed, ilikuwa imeanza na inaendelea. We can be very sure that if it was going on at that time, it is going on today. Bwana asifiwe. This is the time that God is preparing his children. Ilianza na inaendelea, na ikiisha, anything can happen. Look at what is happening around us. The economy venye inakaa. It is not only economic crisis in Kenya. Every country in the world is hard hit. Look at the climate change. Look at the global politics. Look at human rights. Angalia shinikizo hizo zote and what is happening, my friend. I can tell you for a fact, Jesus is coming back. So what are the objectives of sealing? Number one, lazima tuweze kupata muhuri wa Mungu so that it fixes the principles of God's law in the life of a believer. Yeyote ambaye atakuwa na muhuri itamaanisha ya kwamba amezama katika mafundisho, ameshika sheria za Mungu, amekuwa na image ya Yesu kiasi cha kwamba you are living in heaven on earth. Bwana asifiwe. And it is possible. Why do we need this seal? It makes faithful Sabbath observance possible as people prepare for apostasy and fierce persecution. Tumepangiwa. Waadventista wa Sabato tumepangiwa. Lakini kabla hatujafika huko, tunahitaji muhuri wa Mungu ili tuweze kuendelea kuwa waaminifu katika ukweli wa Sabato. Kiasi cha kwamba wengine wanapochotwa, wengine wanapofyekwa na kuanza kufuata mnyama ambaye atakuja na Sabato ya uongo, wale ambao wako na
muhuri wa Mungu, watasema kamwe sitatikisika, because I know whom I have believed. Objective 3, na hii ni muhimu. Nimewambia tayari Mungu amepanga kumwaga ghadhabu yake duniani. Wale watu ambao watakuwa na muhuri itakuandaa ili uweze kupitia nyakati za trouble, the great time of trouble, na hautakuwa unaangamia. The seal of God is to prepare believers to pass through the time of trouble unharmed and live above sin without a mediator. Bwana asifiwe. Wakati the door of probation, mlango wa rehema, unapofungwa, Kristo ataacha kazi yake ya kuwa kuhani kwa ajili yetu. When Christ stands up, we are not going to any longer offer our petitions through him, because we will have been judged. The seal of God will help us to pass through the time of trouble. We don't have a mediator, but we live above sin because we have been tested and confirmed that we are ready to be transported to heaven. Bwana asifiwe. Hizi vitu mnaelewa? Mnaelewa? Objective number 4. It preserves them from the final destruction. Yeyote ambaye hana muhuri wa Mungu ni moto. Mungu amepanga kuangamiza dunia, lakini anakupa muda, ananipa muda tuweze kutengeneza nyumba zetu. When you have the seal of God, it means you are destined for heaven. If you don't have that seal of God, utakuwa pamoja na wale watu ambao wamepangiwa ghadhabu na wale malaika. And times are telling, we don't have enough time. This world is ending. Jesus is coming soon. Get involved. Mungu akimaliza, and we don't know when he will finish. Akimaliza kuweka muhuri nyusoni mwa watu ambao wanamcha na wanamtii, atawamwagia mvua wa uvuli, the latter rain. Mvua ya uvuli, watu watamwagiwa ili waende out with a loud cry. They go out and preach katika nyakati ambazo ni za machafuko. I want you to pay special attention to the country called America, because the book Last Day Events inatuambia kuna aina mbili za Sunday laws. There is one called the National Sunday Law. Number 2 is called the Universal Sunday Law. The National Sunday Law itapitishwa na nchi moja, and that is the United States of what? Of America. Ukisikia Amerika imetangaza ya kwamba kwa nchi yao hakuna uhuru wa kuabudu Sabato, kila mtu aabudu siku ya Jumapili, Adventists know that the door of probation is closed for all Adventists. Last Day Events. Nataka tupelekane vizuri. When the National Sunday Law is passed in America, Adventists will have their door of probation closed. Wale ambao hawana muhuri watabaki hivyo. Wale ambao wako na muhuri ndio watamwagiwa the latter rain, ili watoke na mbio, loud cry, waende wahubiri kwa muda kidogo, waambie watu, mmesikia imetangazwa ya kwamba Sabato sio siku gani, tokeni. Wanapotoka na hiyo loud cry, wakiwa na latter rain, Mungu ataleta mazao. They are going to preach at a time that is most forbidding. Last Day Events inaeleza ya kwamba watawawa, watapelekwa korokoroni, wengine they will be chopped into pieces, but they are going to preach because God has given them special power. Then wakifanya hivyo, wanahubiri. Inaitwa a little time of trouble. There are 2 times of trouble. There is the time of Jacob's trouble and a little time of trouble. This little time of trouble ni ile wakati
wale ambao wako na muhuri wanaenda kuhubiria wale wengine ndio waingie pia wawekewe muhuri kabla mlango wa rehema haujaisha kwa watu wote. The declaration of the National Sunday Law closes the probation for Adventists. Now the Adventists who have been sealed are now going out to the individuals of other churches to call them into the fold. And when they come in, they are going to be sealed. Hao wengine sasa waingie wapate muhuri. Lakini wakihubiria hawa watu, it will be a little time of trouble. Mungu atafungua mwanya kidogo ili mimi ambaye nimepata muhuri niende niite wale wengine ambao hawana muhuri waingie. Saa hiyo Waadventista ambao hawana muhuri, people who will have warmed the seats, wameketi kanisani muda huo wote wakakosa muhuri, watatoka. Wakitoka ndio wataenda kuambia hawa watu, ninajua mahali wamejificha, kujeni. But I want to tell you, God will work with a special power. The outpouring of the latter rain will be so special. In very limited time, watu wengi wataingia to replace the Adventists who had a chance to work for God, but they wasted the opportunity. I want to tell you, it is a very tough time. Bwana asifiwe. Read these things. Read these things. The little time of trouble, end of religious liberty, tutapelekwa korokoroni, all kinds of persecution, imprisonment for truth, many are going to be put to death. Last day events, chapter 10. It is a very forbidding time. Na hii itaendelea, watu watakufa. Ona hawa, mtachomwa na hiyo sabato, mtachomwa. You will be killed, you will be imprisoned, people will die in large numbers. But I want to tell you this, I would rather you die but you have the seal of God, because you will resurrect in the first resurrection. Bwana asifiwe. It is tough. Na ndio maana nikiona Waadventista tunakaa tu hivi fogodhari. The times that we are living in are so forbidding, so tough. We need to prepare. Jesus is coming soon. Hii itaendelea mpaka wakati gani? Umetoa muhuri, umeenda huko nje, mkichapwa, mkihubiri, watu wanaingia. As many as should be saved, watakapokuwa wameingia ndani, now the door of probation will now be closed for the whole humanity. And that is Daniel chapter 12 verse 1. Daniel 12, na wakati huo Mikaeli atasimama. When Michael stands up, the great prince which standeth for the children of thy people, there shall be a time of trouble. Ile trouble tumetupitia ni trouble, a little time of trouble, only when people are preaching. When Michael stands up, we can no longer preach, because everyone who is to go to hell has their case decided. Anyone who is to go to heaven has their case decided. Michael stands up. Sasa ndio tunaingia katika the time of trouble. This time of trouble, my friend. You see that trouble? Mnakiona? Ni trouble. Mungu anasema, sasa nataka kumwaga ghadhabu yangu. Nimemaliza kufunga. I have packed the people who are going to heaven. They have the license. They have the visa. Mizigo yao wako nayo. Now I want to deal with the earth. Fortunately, the time of trouble is not for people who have the seal of God. Bwana asifiwe. The time of trouble is a time for God to settle score with individuals who had an opportunity to repent, but they neglected that opportunity. The time of trouble, tunaambiwa hakuna yeyote ambaye ako na muhuri wa Mungu akipitia the time of trouble hata kufa wakati huo. They will only die in the little time of trouble. The time of great trouble ni wakati Mungu anadeal na ulimwengu, amewapea muda wote wamemkataa. Sasa the 7 plagues zinawaangukia. And he deals with them scathingly one by one.
anaangusha. Malaika wanaambiwa angusha. Boils, blood upon the sea. Rivers and fountains become blood, scorching with the sun. Watu wameabudu jua kwa muda mwingi. Sasa Mungu anawapea hiyo jua. Sasa jua iwachome vizuri, na ikiwachoma saa hiyo tayari wako na boils. These things are successive. Haujapona, uko na boil, jua ndio hiyo imeshuka. They have worshipped the sun. Sasa wanapewa hiyo jua waweze kuipata vizuri. Total darkness. River Euphrates dries up. Great earthquake. And the great earthquake ikifika, Christ is preparing to come. As all these things are happening, Kristo hajatoka kufanya nini? Kukuja duniani. He is just preparing to come. It will be a time of trouble. I would not want to be there, because God has given us opportunities to live according to his light. Bwana asifiwe. Are we somewhere? Ndio hiyo. The 7 plagues. Boils. Water turns to blood. Darkness, scorched. Chomwa na jua. It is not sweet. Na tunaambiwa in last day events, wale watu ambao walidanganya wafuasi wao, wale ambao waliambiwa na wafuasi, nimesoma ya kwamba sabato ya ukuu ni Saturday, na wakaambiana achana na hizo ni upuzi, hizo ni panganga, hizo ni siasa za kidini. Their punishment will be 10 times. Unaenda kwa mchungaji ambaye alikudanganya kwamba sabato ni Sunday, umekasirika na yeye, ukienda unapata amegongwa mara 10, unasema ni sawa. Watu watagongwa kwa sababu of failing to hearken to the voice of God. I don't wish to be here. One thing that makes me happy ni ya kwamba wakati hawa wanaangukiwa na ghadhabu ya Mungu, wale watu ambao wameweza kuwa hai mpaka wakati huo, and they are on the side of God, na wako na muhuri wa Mungu. Biblia inahidi kitabu cha Zaburi 91:7-8 ya kwamba 1,000 shall fall at thy side and 10,000 at thy right hand, it shall not come near thee. Hakuna mtu yeyote ambaye kuna muhuri wa Mungu ambaye ataangukiwa na ghadhabu. Utaweza kuona na macho yako ghadhabu ambayo inamwagwa kwa wenye dhambi, na jinsi ambavyo Mungu aliweza kumlisha Elijah kupitia that raven. God has said that your blood, that your food, your bread and your water will be made sure. So don't worry. You will go through the time of trouble and God will guide you and he knows how you will eat. Bwana asifiwe. So we have nothing to fear. Our security is guaranteed. Na Mungu ametupangia. These are very solemn messages. So how do we prepare? How do we prepare to get the seal of God, so that tusifike katika wakati huo tukose kuwa na muhuri? I just want to rush because I've covered the bulk of this. Na number 1, nataka kwanza niwaonye. Being a Seventh-day Adventist is not a ticket to get the seal of God. Dada White anasema hivi, not all who profess to keep the Sabbath will be sealed. Hello? Mnaelewa kizungu? Sio wote ambao wanasema ni wasabato watapata muhuri wa Mungu. There are many, even among those who teach, oh God have mercy. Kuna wengi hata katikati ya wahubiri na wainjilisti who teach the truth to others, who will not receive the seal of God in their foreheads. Oh God have mercy on me. They had the light, walikuwa na nuru, walijua nia ya Mungu, they understood every point, wakaelewa, but they had not corresponding works. It was just knowledge without practical application in their lives. So kukaa hapa haimaanishi ya kwamba you are heaven bound. God forbid. Number 1, let prayer be the heartbeat of your life. Mimi nikisikia mambo haya ninaomba, nasema Mungu, will I make it?
The standard is so high. The standard is so high. Let us be people who are prayerful. Na nitasisitiza kwa kusema spiritual gifts. A prayerless person is not a Christian. Not a Christian. No man is safe for a day or an hour without prayer. Tukitaka kuwa sawa na kupata muhuri wa Mungu, we must be prayerful. Number 2, we must distrust ourselves. Let us not trust in our understanding. Na haya ni mambo ambayo nimetoa kwa Biblia na SOP about sealing. Dada watu anaonyesha kwamba kuna watu kanisani ambao wanajiona wamefika. Mtu anaposimama kuhubiri anampea max. Anasema hapana, huyu hajahubiri vilivyo, huyu hajasoma hivyo vilivyo. There are people who trust in their own understanding. Kuna watu ambao utukufu wao na utakatifu wao imeweza kuzidi wengine kanisani, wanajiona kana kwamba they are the ones who have arrived. The spirit of prophecy warns us not to trust in our understanding, because it is possible kukosa kuwa sealed because you are arrogant and you are proud. Anasema hivi, but there are many who take upon themselves responsibilities in connection with the work of God, who are not wholehearted believers, and while they remain thus, cannot receive the seal of the living God. They trust in their own righteousness. Tumeokolewa kwa neema. The righteousness that may be imparted on me is the righteousness of God and not my own righteousness. Bwana asifiwe. Don't trust in your own righteousness. Hii safari iko serious. It is serious. So distrust yourself. Number 3. Na nilisema pia jana, ili tuweze tukapata muhuri wa Mungu, lazima tuondoe uchafu, aina yote ya uchafu, physical, spiritual, mental, the things we eat, the things we see, the things we listen to. Mungu hataweza kutia muhuri yule mtu ambaye ako katika dunia. Your taste, your entertainment, your fashion, your diet is dirty. Remove the filth. Paulo anasema, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness. Kuna uchafu mwingi ambao unaendelea katika maisha ya Wakristo. We have to cleanse ourselves from all that filth. Kitabu cha Acts of the Apostles. Sasa ona huyu mtu. Ona huyu mtu. Unapata kuna Waadventista wanatamani watu kama hawa. Tattoo everywhere. Filthy, muziki imejaa matusi. And that is what we are consuming. She's saying this. Adventist, no, this is Acts of the Apostles. Those who not fall prey to Satan's devices must guard well avenues of the soul. They must avoid reading, seeing, or hearing that which will suggest impure thoughts. Pornography, nyimbo zenye ziko na upuzi, videos zenye ziko na upuzi. We must guard and we must ensure that our heart is in tune with Jesus Christ. Number 4, ili tuweze kutiwa muhuri, let us avoid selfish ambition. As a steward, I know I have encouraged us to be hard workers, but let us work within the limits of God's law. Kuna watu ambao wanaabudu pesa. Kuna watu ambao wanafanya kazi 24/7. Hawana uhuru wa Sabato, hawakuji Sabato. They don't honor God with their wealth. They have selfish ambition. Pesa zako utatupa barabarani na utakosa muhuri wa Mungu. Avoid selfish ambition. Na nasema Testimonies page 215, 216, the seal of God will never be placed upon the forehead of an impure man or woman. It will never be placed upon the forehead of ambitious, world-loving man or woman. Where is God in your work? Number 5, let us read our Bibles. Wrestle with the Bible all the time. Bible study should be part of you. Na nilisema asubuhi, nikasema jana, let nothing, however dear, watu wa Isiolo,
however loved, let it not distract you from the word of God. Bwana asifiwe. Penda Biblia yako, soma Biblia yako, tafuta uso wa Bwana. These things are serious. Jesus is coming back. Testimonies 2:14 anatuambia everyone must now search the Bible for himself. Usitegemee pastor akuhubirie, usitegemee mchungaji akuhubirie, usitegemee elder akuhubirie. Read the Bible on yourself, for yourself, upon your ways before God. Read it prayerfully. Read it while you are mourning, because unaona haustahili, and God may have mercy on you. Number 6, let us have a humble spirit. A humble spirit is a teachable spirit. Tusijione tuko na nuru wote. Tusijione watu wa majigambo. Let us humble ourselves. Na natuambia, those who are distrustful of self, who are humbling themselves before God, these are receiving the heavenly mold and preparing for the seal of God. Yule mtu ambaye ananyenyekea, yule mtu ambaye hajigambi katika mambo ya imani, yule mtu ambaye anajiona hajafika, Mungu anamwangalia na Mungu anamtengeneza ili apate muhuri ya kwenda mbinguni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ya mwisho, as we prepare, Matthew chapter 5 verse 5, unaambiwa blessed are they that mourn. Tulipoanza na kitabu cha Ezekieli, tukaambiwa ya kwamba kuna malaika anapita na anaweka muhuri nyusoni mwa watu ambao wanachukizwa, and they mourn for the sins in that city. Unapo uharibifu ambao unaendelea nje ya kanisa na ndani ya kanisa, are you mourning for the sins of others? Are you mourning for the sins of your family? Are you mourning for the sins of the church? Are you mourning for your own sins? We are told that ili tuweze kupata muhuri wa Mungu, we should be people who are mourning. Not mourning physically, lakini tuchukizwe, tusiwe tunakaa tu hivyo. Let us pray that God may have mercy on us, na tuone jinsi ambavyo hatustahili. Testimonies 211 volume 5 inasema hivi: the class who do not feel grieved over their own spiritual declension, nor mourn over the sins of others, will be left without the seal of God. Kuna watu ambao wanaona machukizo yakifanyika, they do nothing about it. It doesn't pain you. It doesn't pain you about things that are happening. LGBTQ iko hapa. It doesn't pain you. People are marrying their daughters. It doesn't pain you. A lot of rape cases. It doesn't pain you. Watu wanavaa vibaya kanisani. You don't care. People are eating things that are destroying their health. You don't care. If you are not grieved over the spiritual declension in the church, in the home, in the world, God is saying, chances are high you may lack the seal of God. Nataka nimalize kusema hivi. It is sad ya kwamba Mungu anapoangalia kanisa, last day events chapter 12, Dada White anasema hivi: it is a solemn statement that I make to the church, that not one in 20 whose names are registered upon the church books are prepared to close their earthly history and would be as verily without God and without hope in the world as the common man. Anapoangalia vitabu vya kanisa, the church register, members of my church are not ready to close the history of this earth. That shakes me. That shakes me. Wapendwa, it is time to get serious. Ni ukweli? Ni ukweli? It is time to get serious. It is as serious as that. But I thank God for the blessed hope. And Jesus is coming. Please get involved and get serious with this message. Can I have a question or a comment? Nimekimbia kwa sababu ya muda, but I hope you have got something. A question or a comment. Mungu ako katika biashara ya kututengeneza na kututia muhuri
ili tuweze tukatakasika, to be ready to welcome him. Mtu ako na swali? Yes, please, ama comment. I can't see because of the lights. Swali ama comment? Yes, yes, Angela. Angela? Yes. I have a question on the sealing of God. I appreciate the teaching. However, there's one bit that you've not touched on that I really wanted to hear about. In Revelation 14, verses 1 to 3, there's a group of people coming with Christ as he comes, the 144,000. So my question is, just as the seal of God on the foreheads is symbolic, so is this 144,000 symbolic, since in real life, 144,000 could not even fit the number of one county? Okay, let me answer you this way. I left out 144,000 very deliberately. I would not comment whether it is symbolic or whether it is literal. I left it out very deliberately, and I foresaw that question. I want to say this, Angela. Whether they are symbolic or whether they are literal, I would urge us to be in that group. Bwana asifiwe. I don't want to comment about something that I am not sure about. People have said if the 144 are literal, then mbingu itakuwa na watu wachache sana. Lakini baada ya 144, after the 144, the next verse says, and behold, I saw a throng, thousands and thousands and thousands. What is important, wapendwa, ni ya kwamba by all means ujikute kati ama miongoni mwa wale watu ambao wataenda mbinguni. Bwana asifiwe. Na hakuna kuenda mbinguni if you don't have the seal of God. So whether they are symbolic, whether they are literal, I would want to be numbered among the people who will meet the Savior in the skies, so that I don't talk about a controversial verse. But you can also continue researching as a takeaway assignment. Kuna mwingine? Any comment or any question? I can't see well. The lights are quite much. Kuna? It is okay. Leo tumesonga, tumeweka nini sana. Yes, kuna. Yes. Uliza baba. Amerika waliandika Biblia mpya inaitwa New American Bible. Na hiyo ndio inaitwa Biblia ya maendeleo. Na ile ya Biblia itashikanisha. Mweke karibu na mdomo. Sasa kama Amerika waliandika Biblia, hiyo Biblia itapitishwa kwa wote. Ati Amerika wanaandika Biblia? Maana makanisa ni mengi. I am not sure about the question he has asked, lakini nataka niseme hivi. Let us be very careful with this country America. Hata shinikizo ambazo zinatukujia, most of them are being passed by America pole pole. The country to watch as you get towards the close of probation is America. We are waiting for just one declaration, and America will make that declaration. So kama kuna nchi lazima tuwe tuna watch, all eyes should be glued on America, because it is the last country in prophecy that is supposed to usher us to the time of trouble. I may not comment about the Bible is asking, lakini America ndio itatufukisha mahali tumesoma. Nataka tusimame, we sing sijui atakapokuja. Don't worry, hii ndio kipindi cha mwisho, and we're supposed to end at 8. Chorister, stanza 1 and the chorus. Stanza 1 and the chorus. Sijui atakapokuja. Song number 174.